The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La balade enchantée en montgolfière. Sophie avait toujours été une femme très pragmatique. Elle gérait une petite librairie dans une ville animée, organisant ses journées avec une routine bien huilée et se permettant rarement de rêver au-delà de l'ordinaire. Pourtant, par un après-midi d'août d'été, quelque chose d'inattendu vint bouleverser sa vie bien ordonnée. Alors qu'elle fermait boutique pour la journée, une montgolfière multicolore descendit doucement dans le parc en face de la rue. Sa nacelle se balançait de manière invitante et une petite lettre, accrochée par une brise espiègle, voletait sur le côté. Intriguée et quelque peu déconcertée, Sophie ramassa la lettre. Elle y lisait « Pour ceux dont le cœur est prêt à s'envoler, rejoignez-moi pour une aventure féerique ». Le message, rédigé avec une écriture élégante et fluide, éveilla en elle un désir oublié depuis longtemps de magie et de spontanéité. Sans trop hésiter, Sophie sortit sous le chaud soleil de l'après-midi, poussée par un irrésistible besoin de découvrir l'origine de cette mystérieuse invitation. Près de la nacelle se tenait un homme joyeux, vêtu d'un gilet rayé et d'un large chapeau, les yeux pétillants de malice. « Bonjour, je m'appelle Julien, » dit-il en tendant la main. « Voulez-vous vous joindre à moi pour une balade ?» Son ton était à la fois chaleureux et invitant, et bien que Sophie ait éprouvé un instant de réserve, la promesse de quelque chose d'extraordinaire l'emporta sur sa prudence. Elle hocha la tête, et ensemble, ils montèrent dans la nacelle. La montgolfière commença à s'élever, soulevant doucement Sophie du sol. Son cœur battait la chamade tandis que la ville disparaissait en dessous d'eux. Ils prirent de l'altitude dans un ciel peint de teintes pastel. En contrebas, le paysage se transforma en un patchwork de champs verts, de forêts denses et de rivières sinueuses. La sensation était surréaliste, comme si elle entrait dans un rêve où la gravité ne tenait plus aucune emprise. Alors qu'il flottait au-dessus de la campagne, Julien raconta des histoires de ses voyages et de ses aventures. Il évoqua des vallées cachées, des jardins secrets et des villages oubliés où la magie persistait dans chaque recoin. Ces récits, remplis d'humour et de sagesse, peignaient des tableaux vivants dans l'esprit de Sophie. Elle écoutait attentivement, sentant que la douce brise et le léger ronronnement du brûleur avaient ouvert en elle un nouveau monde, un monde où beauté et émerveillement se mêlaient en parfaite harmonie. Le temps semblait à la fois s'étirer et se contracter dans l'immensité du ciel. La montgolfière dérivait au-dessus de lacs scintillants et de collines accidentées, et à chaque instant qui passait, Sophie se sentait de plus en plus libre. C'était comme si ce vol n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi une traversée des profondeurs de son propre cœur, un périple où les anciennes inquiétudes et les routines disparaissaient, remplacées par une vibrante sensation de possibilité. Puis, comme par magie, la montgolfière commença à descendre vers une vallée isolée, encadrée par de majestueuses montagnes. Julien ajusta délicatement les commandes, et la nacelle flotta doucement dans une clairière baignée de soleil, parsemée de fleurs sauvages et dominée par de vieux arbres. La vallée dégageait une lueur mystique, et, pendant un instant, l'air se remplit des chants doux des oiseaux et du bruissement des feuilles. Sophie sortit de la nacelle et regarda autour d'elle, émerveillée. Elle ressentit immédiatement une connexion avec ce paradis caché, un lieu qui semblait hors du temps. Julien sourit et déclara « Parfois, les aventures les plus féeriques se trouvent lorsque l'on ose quitter le confort du connu. » Ces mots résonnèrent en elle, et Sophie comprit que ce jour marquait un tournant, un jour où le monde s'ouvrait à elle de manière insoupçonnée. Après une paisible promenade dans la vallée, Sophie et Julien s'assirent sur un rocher lisse pour partager une collation légère et discuter de leurs rêves, de leurs espoirs et de la magie imprévisible de la vie. Cette rencontre brève, mais transformative, emplissait son cœur d'un émerveillement renouvelé. Tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose, Sophie sut qu'il était temps de rentrer. Avec un dernier regard sur la vallée enchantée, ils reprirent la montgolfière pour le voyage de retour. Le vol de retour fut empreint d'un calme mélancolique, alors que le souvenir de cette journée féerique se consolidait en elle.
Lorsque la montgolfière atterrit finalement, Sophie ressentit qu'elle venait de découvrir non seulement un nouveau monde, mais aussi une nouvelle part d'elle-même, une part prête à embrasser l'extraordinaire, même dans les moments les plus inattendus. De retour chez elle, sous un ciel crépusculaire, Sophie sourit en repensant à cette aventure. Elle portait en elle la mémoire d'un vol féerique qui avait éveillé son esprit et rappelé que la magie se cache parfois juste au coin de la routine quotidienne. Ce jour-là, la balade en montgolfière devint un précieux souvenir, un magnifique témoignage du pouvoir de la spontanéité et de la joie que procure l'audace d'explorer de nouvelles possibilités. The whimsical balloon ride. Sophie had always been a practical woman. She managed a small bookstore in a busy town, organized her days with careful routines, and rarely allowed herself to dream beyond the ordinary. Yet on one mild summer afternoon, something unexpected stirred in her orderly life. As she closed up shop for the day, a vibrant, multicolored hot air balloon gently descended into the park across the street. Its basket swayed invitingly, and a handwritten note fluttered from its side, pinned by a playful gust of wind. Curious and a little bewildered, Sophie picked up the note. It read, "For those with a heart ready to soar, join me on a whimsical adventure." The message, written in elegant, flowing script, awakened a long-forgotten desire for magic and spontaneity in her heart. Without much hesitation, Sophie stepped out into the warm afternoon sun, drawn by an irresistible urge to discover what lay behind this mysterious invitation. Near the basket stood a cheerful man in a striped vest and a wide-brimmed hat, his eyes twinkling with mischief. "Hello, I'm Julian," he greeted, extending a hand. "Would you like to join me on a ride?" His tone was friendly and inviting, and although a part of Sophie hesitated, the promise of something extraordinary won over her caution. She nodded, and together they climbed into the basket. The balloon began to rise, gently lifting off the ground. Sophie's heart fluttered as the town faded away beneath them. They ascended higher into a sky painted with pastel hues. Below, the landscape transformed into a patchwork quilt of green fields, dense forests, and winding rivers. The sensation was surreal, like stepping into a dream where gravity held no power. As they soared above the countryside, Julian shared stories of his travels and adventures. He spoke of hidden valleys, secret gardens, and forgotten towns where magic still lingered in every corner. His words, filled with humor and wisdom, painted vivid pictures in Sophie's mind. She listened intently, feeling that the gentle breeze and the soft hum of the burner had unlocked a new world within her, a world where beauty and wonder danced together. Time seemed to both stretch and contract in the vast, open sky. The balloon drifted over shimmering lakes and rugged hills, and with every passing moment, Sophie felt herself growing freer. It was as if the ride was not merely a physical journey, but a voyage into the depths of her own heart, a journey where old worries and routines faded away, replaced by a vibrant sense of possibility. Then, as if by magic, the balloon began to descend toward a secluded valley framed by towering mountains. Julian carefully adjusted the controls, and the basket floated down into a sunlit clearing dotted with wildflowers and ancient trees. The valley exuded a mystical glow, and for a moment, the air was filled with the gentle sounds of birdsong and the rustle of leaves. Sophie stepped out of the basket and gazed around in awe. She felt an immediate connection to this hidden paradise, a place that seemed untouched by time. Julian smiled and said, "Sometimes, the most whimsical adventures are found when we dare to leave the familiar behind."
His words resonated with her, and Sophie realized that today was a turning point, a day when the world had opened up in ways she had never imagined. After a peaceful stroll through the valley, Sophie and Julian sat on a smooth rock, sharing a light snack and talking about dreams, hopes, and the unexpected magic of life. That brief yet transformative encounter filled her with a renewed sense of wonder. As the sun began to set, painting the sky with brilliant hues of orange and pink, Sophie knew it was time to return. With a final glance at the magical valley, they ascended in the balloon once more. The journey back was quiet, filled with a gentle melancholy as the enchanting day drew to a close. When the balloon finally landed, Sophie felt as though she had discovered not only a new world but also a new part of herself, a part willing to embrace the extraordinary, even in the most unexpected moments. Walking home under the twilight sky, Sophie smiled to herself. She carried with her the memory of a whimsical adventure that had lifted her spirit and reminded her that magic can be found when one dares to step out of the ordinary. That day, the balloon ride became a cherished memory, a beautiful testament to the power of spontaneity and the joy of embracing life's endless possibilities. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.